different classes of devotees are given different instructions. How can we apply different instructions to us? Yeah, so then that means that we have to be able to identify what is our position. Это означает, что сначала мы должны понять свое собственное положение. But it is beyond the capacity of a neophyte devotee to identify their position. Но начинающий преданный не способен понять свой уровень. The only safe thing to assume is that we're in the lowest position. Поэтому проще всего предположить, что мы находимся на самом низком положении. So therefore, we approach Guru Vaishnava for instruction. Поэтому мы обращаемся к гуру и вайшнавам за наставлениями. Because to give the wrong instructions to the wrong person is like taking medicine whimsically. Потому что принимать лекарства, предназначенные не тебе, это еще хуже, чем не принимать никакое. The result of self-medication, medicating yourself, can be disastrous. Самолечение может привести к еще большим последствиям, худшим последствиям. So there are so many instructions given in the scriptures. Which ones will be applicable to whom at what time is critical to understand. Поэтому насущно важно понять, какое из многочисленнейших наставлений в Писаниях применимо именно к тебе. So sometimes the guru, and especially in the capacity of Shiksha Guru, all gurus are also Shiksha Guru. That position has been compared to a physician. Поэтому часто гуру, особенно Шикша Гуру, сравнивается с врачом. Srila Gurudev, he's given sometimes the example of homeopathic medicine. Шрила Гурудев часто приводит пример с гомеопатическим лекарством. Homeopathic medicine, there's a particular medicine of a particular potency, and it's to be given at a particular time. Гомеопатическое лекарство одного и того же вида бывает разной силы, бывает разного вида, и его действие также зависит от времени, когда вы его принимаете. То есть очень много факторов существует. So, it's like told in the Srimad Bhagavatam, after the Rasa Leela description of Krishna is given, that hearing these pastimes is the medicine which will cure hridrogam, or the disease of the heart. Как, например, в Шримад Бхагаватам после описания расы Лилы говорится, что слушание об этих играх Господа вылечит хридрогам, болезнь сердца. Right? Because after all, we are suffering from heart disease. В конце концов, все мы страдаем от болезни сердца. So, just like in this world, someone suffering from heart disease, they have to approach a heart specialist. Как в этом мире, если кто-то страдает от болезни сердца, он должен обращаться к специалисту по сердечным болезням. Someone with specific knowledge about the heart, what is healthy, what is diseased. Человек, который может осмотреть сердце и понять, какая именно болезнь сердца и что нужно делать для этого. You could say in the medical books, they have many different recommendations given for those suffering from heart disease. Which one shall be applicable to me?
Если вы откроете медицинскую энциклопедию, там будет приведено очень много способов лечить болезни сердца. Да. Но какой именно применить к себе, в этом вопрос. So the heart specialist will examine the condition and make the recommendation. Поэтому специалист в сердечных болезнях может осмотреть вас и дать именно тот способ лечения, который применим к вам. Vikritam Brajabudhu Viridam Vishnu Shradhan Vato Nushanaya Datarvana Yedya. Saying, yes, hearing about the pastimes of Krishna is the cure for the heart disease, which is implicating the jiva and maya. But these things must be heard according to the development of faith. Shradhan Vato Nushanayad. В самом деле, слушание об играх Господа излечит нашу болезнь сердца, но их нужно слушать с верой. Только вера может действительно нам помочь. And sve dikare sagunai parikirtita. Srila Rupa Goswami says that adhikar or capacity is critical to understand. That this must be based upon one's adhikar or fitness or capacity, qualification. Шрила Рупа Госвами объясняет, что способ избавления от болезни сердца нужно выбирать такой, который применим именно к вам, в зависимости от вашей пригодности к тому или иному лекарству. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has one composition called the Prakrita Rasa Shatadushini, or 100 faults of sahajiyism. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур написал книгу, которая называется «100 изъянов» или 100 ошибок сахаджии. Right? And one such instruction is that rasa shiksha is never given to those who are lacking the capacity or the adhikar to appreciate such things. И один из недостатков или одно из наставлений, это то, что раса лила не дается тем, кто не обладает необходимой способностью к восприятию. So, То есть новичкам. The safe position for us to assume is that we are unfit. Поэтому самое безопасное это сначала предположить, что мы новички, что мы не способны. As Mahaprabhu, one devotee named Balabhabata, he wanted to give Mahaprabhu some instructions about Srimad Bhagavatam, esoteric meanings of different names of Krishna, etc. Был один человек по имени Балабхабата. Когда они встретились с Махапрабху, этот человек решил преподнести Господу урок. Он решил ему рассказать о смысле Шримад Бхагавата, о подтексте, о том, что там означает эта фраза или другая фраза. Mahaprabhu, who is Radha Govinda, combined, said, I don't have the adhikar or capacity to understand Srimad Bhagavatam. Махапрабху ответил, что у меня нет адхикара или способности воспринимать Шримад Бхагавата. And said, and as far as the names of Krishna are concerned, I know 2 names, Shyamasundar, Yasodanandan, and I am incapable of knowing more names than this. И что касается имен Кришны, сказал он, я знаю всего 2 имени Кришны, это Шьямасундар и Яшоданандан, то есть Господь, играющий на флейте, и сын Яшоды.
и другие имена меня не интересуют. Я просто не способен понять их смысл. So, if we conceive that Krishna consciousness is something great, is something unlimited, is infinite, then to the degree that we substantially perceive that, we must conceive of ourselves as being small and tiny and insignificant and unqualified. Если мы с самого начала понимаем, что сознание Кришны — это нечто непостижимое, огромное, бесконечное, безграничное, то, посмотрев на себя, оценив свои возможности, мы поймем, что мы находимся на самой примитивной ступени, на самой первой ступени на этом пути. And we see the current of this spirit flowing through the statements of the great devotees. И этот поток, он не сходит к нам через утверждение или через откровение великих душ. Trinadapi sunichena tororapi sahishnuna, considering oneself lower than the straw in the street. И нас он может коснуться только если тринадапи суничена, считать себя ниже травы. Genuine devotees are always seeking the lowest position. They're not trying for the highest position. Подлинные преданные всегда стремятся занять самое низкое положение, а не пытаются выбиться выше верхние ряды. That's one of the trade secrets of devotion. Это один из торговых секретов, одна из тайн успешной торговли в преданности. It is the opposite of what is known as pratиштха. И это как раз прямо противоположное тому, что называется пратиштха. Pratиштха means self-establishment. Пратиштха означает самость гордыни или самоутверждение. Rather, we see that the devotees are self-effacing. Это противоположность тому, что кто-то себя хочет выпячивать. And always trying to establish the glories of their Guru. Преданные никогда не выпячивают себя, подлинные преданные, они всегда на первый план выдвигают славу своего гуру. Right, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Guru Maharaj liked to quote his one book called the Bilap Kusumanjali. Шрила Махарадж любил цитировать книгу Рагунатха Даса Госвами Bilap Kusumanjali. Билап Кусуманджали. And there one sloka is given where it says, Sakaya me mama rasastu nityam dasaya te mama rasastu satyam. Where he says, the position of a friend or sakya rasa, that is worshipable to me and inconceivable attainment. Где говорится, что положение друга Кришны, сакья раса, это есть объект моего поклонения. Я преклоняюсь перед такими отношениями, но я при этом понимаю, что они для меня недостижимы. Namostu nityam pujala ragapat gaurava bange matala sarujana vishaya range. The higher position, as opposed to seeking admission, the devotees are worshipping that plane and seeking service to serve the higher plane, not to enter there. Если мы находим что-то возвышенное, то, что выше нас, то мы не стараемся вломиться туда, а мы поклоняемся этому. И если когда-то произойдет приглашение туда, тогда можно туда войти, но никак не по собственной воле. Whereas he's seeking the lower position, dasyam. Поэтому преданные ищут более низкое положение по отношению к этому
уровнем. Это положение дасьи, слуга. And if Guru or Vaishnava calls one into the higher plane for service, then they're prepared, and only at that time are they prepared to move in that direction. И когда гуру или вайшнавы приглашают на более высокую сферу, более высокие отношения, это означает, что он способен войти в эту дверь, но никак не раньше. So Mahaprabhu prays in the Shikshastakam, Ayi Nanda Tanuja Kinkaram Patitam Mam Vishame Babam Budho. I am your eternal servitor. My eternal position is Krishna Das, but somehow or other I've fallen into this ocean of illusion. Махапрабху говорит Шикшаштаки, что мой Господь, я твой вечный слуга, Кришна Дас, но каким-то образом я пал в этот бездонный океан иллюзий. Kripaya tavapada pankaja stita duli sadrishim vichintaya. But by your mercy, I'm praying that you will give me an atomic position in the plane of dedication and service to your lotus feet. Я молю тебя, чтобы ты своей милостью вытащил меня из этого океана и поместил крошечным атомом возле твоих лотосных стоп. Padaduli means the dust of the lotus feet. Пададули означает пылинка возле стоп. So he's seeking the most insignificant position in that plane. Сам Махапрабху ищет самое незначительное положение в служении, самое низменное положение. Srila Guru Maharaj also pointed out in the sequence of Ado Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, etc., that a pure devotee will never think that they have achieved Anartha Nivritti or that they have become free from undesirable characteristics, traits, qualities. Всякий раз, когда речь заходила о уровнях духовного роста, Шрадха, Анартха Ниврити и так далее, то Шрила Гуру Махарадж, Шрила Махарадж говорит, что подлинный преданный никогда не мыслит себя достигшим уровня Анартха Ниврити, и когда все греховные желания ушли из его сердца, и он утвердился в служении. Rather, they will appreciate the qualities of other devotees while finding themselves devoid of any good qualities. При этом подлинный преданный будет уважать и почитать тех, кто достиг этого положения, но сам никогда не будет допускать мысли, что когда-то он избавился от этих греховных мыслей и качеств. That is the nature of those who have a substantial connection with reality. Это признак того, кто имеет существенную реальную связь с реальностью. They appreciate the devotion in others while finding themselves devoid of such. Подлинный преданный, он видит преданность в других, но при этом понимает, что сам не обладает никакой преданностью. And this is outlined in the Brihad Bhagavatamritam of Srila Sanatana Goswami Prabhu. Эта идея проходит красной линией в Брихад Бхагаватамритам, написанной Шрилой Санатаной. As Narad Rishi is praising one devotee, they are deflecting his praise in favor of the appreciation of another devotee. Когда Нарада Муни прославляет каких-то преданных, эти преданные, они отражают лучи этих прославлений в сторону других преданных. Just as when he is praising Yudhisthira Maharaj and the Pandavas,
for their exalted pastimes with Krishna. Например, он прославляет Юдхиштхира Махараджа и его братьев Пандавов, которые так замечательно служат Кришне. Yudhisthira Maharaj gives a entirely opposite perspective. Но Юдхиштхира Махарадж эти прославления поворачивает в противоположную сторону. He says, if anyone will hear about our pastimes with Krishna, they will become discouraged from pursuing the path of devotion. Он говорит, что если кто-то услышит об играх пандавов с Кришной, то он будет разочарован и никогда не примет путь преданного служения. They will conclude that pursuing devotion is just a life of endless trouble, an endless series of miserable circumstances, life-threatening circumstances. В самом деле, если мы читаем об играх пандавов с Кришной, то там сплошные неприятности, лишения, проблемы и вечная головная боль. So he said, that gives my heart some pain. И он говорит, что мне это приносит большие страдания в сердце. To think that people will hear about our situation and be discouraged from pursuing Krishna consciousness. Юдхиштхира Махарадж говорит, что это может отвести людей от пути преданного служения, когда они будут слышать о моих играх с Кришной. But Narada says, no, there's a different message we get from hearing about your pastimes with Krishna. Но Нарада говорит, но из твоих игр с Кришной мы можем извлечь другое послание. And it's a message of hope. И это послание о надежде. That when the devotees find themselves in inimical situations or in the presence of inimical personalities, the message of your pastimes is that relief is on the way, Krishna will come and save them. Из твоих игр можно сделать другой урок, что когда преданных окружают враги или мир показывает свое вражеское лицо, окружающий мир, то Господь Кришна может прийти на помощь. И таким образом Господь Кришна будет в обществе тебя. And this sort of concept is personified in the personality and the teachings of Kunti Devi. И эта же мысль проскальзывает в учениях Кунти Деви. Мы знаем, что Кунти Деви является олицетворением такого настроения, такого духа. Where she prays Vipadak Shantutak Shashvat Tatra Tatra Jagad Guru Bhavato Darshanam Yatshad Apunar Bhavadarshanam. Дух надежды. She says that when everything is apparently going well within our lives, there's a natural tendency to become forgetful of Krishna and our relationship with Him and to deviate from Krishna consciousness. Она говорит, что когда в нашей жизни все гладко, все идет по накатанной дорожке, то мы склонны забыть о Кришне. She said, but I find that when I'm in a difficult situation, that Krishna is the first thing that comes to my mind. Но когда я попадаю в трудные обстоятельства, то первое, о чем я вспоминаю, это Кришна. And we're told that remembrance of Krishna is the very method for becoming free from the miserable conditions of material existence. И мы знаем, что вспомнить о Кришне означает избавиться от страданий материального мира. Apunar bhavan darshanam yatsyad Apunar bhava darshanam. She's saying, by seeing you, remembering you and seeing you, then we won't have to see this plane of suffering anymore.
в этом стихе говорится, что когда мы видим тебя, то мы не замечаем страданий и лишений этого мира. So then it would appear by analysis that it's better to be in a difficult circumstance because it brings about remembrance and dependence upon Krishna. Тогда по логике вещей лучше помнить о Кришне, лучше быть в трудных условиях, терпеть лишения. Тогда это поможет нам помнить о Кришне. So Bhaktivinoda Thakur begins his song by saying, Doinya Atmani Bedan Goptritve Bharan, that humbly one will have to assess the life circumstance and admit that I can't save myself. Поэтому одну из песен Бхактивинода начинается со слов, что я смиренно признаю, что вся моя жизнь это сплошные страдания и лишения. И тогда я, естественно, вспоминаю о Господе. The humanists make the false propaganda that the way to get out of the unfavorable circumstances of existence is by believing in yourself. Гуманисты говорят противоположное. Нужно поверить в свои собственные силы, и тогда избавиться от страданий и мучений. And their philosophy is plastered over all the billboards, advertising an endless variety of products in society. И вся философия, она приколота к дощечкам, которые мы называем рекламными щитами по всему миру. Telling you that you're number one, Там говорится, что ты номер один, which means you're the center of existence. Что другими словами означает, ты в центре мироздания. Get a MasterCard. Купи MasterCard. По-английски мастер это хозяин. Купи. And their slogan is master the possibilities. И по-английски это master the possibilities, что означает будь хозяином возможностей. Nike's telling you just do it. А фирма Nike говорит вам, просто сделай это. In other words, if there's some conscience inside that makes one hesitate or refrain from certain activities, don't listen to that. Just do it. Why? Because you're number one. You're the master. Другими словами, если у вас есть хоть немножечко совести, и вы колеблетесь поступить так или не так, просто делайте это, потому что вы хозяин положения. Is Maharaj coming? Oh. So this is the false propaganda of a false era. Это и есть лживая пропаганда эры лжи. And it is antithetical to the culture of Krishna consciousness or God realization. И это прямо противоположное культуре сознания Кришны или культуре осознания своих истинных отношений с Высшим, с Богом. Krishna is the supreme positive. Господь это высшее положительное начало. Right? We are an atomic particle of the negative. И мы ничтожные атомарные частички высшего негативного начала. For the negative to try and assert itself is to go against its actual nature. И когда негативное хочет занять господствующее положение, то есть когда подчиненное начало хочет господствующее положение, то оно идет против собственной природы. It is the position of the positive to assert itself. Только положительное начало может утвердить себя. Right? The negative's position is one of attraction and want. It is in need. А негативное начало может привлечь к себе только качествами смирения и качествами признания собственной неспособности и ничтожности. We are in need
of the merciful glance and touch of the supreme positive entity, Krishna. Мы нуждаемся в позитивном взгляде или в положительном взгляде высшего позитивного начала на нас. So, tak Shri Krishna namari nabhavye grahyam indriye. By our own endeavors, we cannot achieve the infinite. Говорится, что собственными усилиями невозможно нырнуть в бесконечность. And so it's not a question of assessing our position and on our own charting out some course from there. Поэтому глупо признать за собой какое-то возвышенное положение, поставить перед собой цель и собственными усилиями достичь этой цели, очертив сами для себя какой-то путь. As when Srila Guru Maharaj was preaching once, and one gentleman from the audience challenged him and said, if the finite can know the infinite, he's not infinite. Однажды, когда Шрила Шридхар Махарадж проповедовал в каком-то городе, то один господин поднял руку и спросил, неужели вы считаете, если бесконечно малое может понять бесконечно большое, что это действительно бесконечно большое? And if we take it that implies by finite means, then we can agree, yes, it's not possible for the finite to know the infinite by finite means. Если мы на первое положение ставим ограниченное, то действительно ограниченное по определению не может объять безграничное. Right? Because he is gunatita, beyond the saguna finite plane. Потому что безграничное находится за пределами способности восприятия ограниченного. It is not a question of rearranging and combining matter in some particular way and generating consciousness, Krishna consciousness, or what to speak of the Supreme Being. Другими словами, ограниченное не может и не способно так разместить, в таком порядке разместить материальные вещи, которые она воспринимает. Таким образом разместить, чтобы вдруг обрести высшее сознание. This is the primary fault inherent in sahajiyism, imitationism. Это самое главное наследство, которое оставляет нам идеи сахаджии или легкого пути. I think that by restructuring the mind and the intellect, that one will, that the pastimes of Krishna, the form of Krishna, the qualities of Krishna, the lila of Krishna will manifest in one's heart or consciousness. Фактически они говорят, что если перестроить свой ум, реструктуризировать свой ум, можно таким образом, что вдруг мы сможем понять, в чем заключается образ Кришны, игры Кришны и его взаимоотношения с его преданными. So the finite с помощью тренинга cannot realize the infinite by finite means, by his own endeavors. Другими словами, ограниченное своими подручными средствами никогда не сможет познать или проникнуть безгранично. Right? The Upanishads, which are revealed knowledge, that knowledge which is descended from the spiritual domain into this world, give us a hint to the process. Упанишады или Писание откровения, которые не сходят свыше в наш мир форм, говорят, каким способом войти в бесконечность. Pravachanena labhyo namedayana bahuna srutena. Saying you'll not be able to perceive Krishna or what is Krishna consciousness by simply so much discussion or by the application of intelligence or by hearing so many things. This will not be the path.
говорится, что что невозможно войти в область Кришны, обсуждая его, слушая, собирая факты и информацию о нем. But he will reveal himself to whom, through whom he chooses. Но он явится к тому и через того, кого выбирает. Он сам выбирает, к кому прийти, и выбирает, через кого к вам прийти. So Srila Guru Maharaj's answer to that gentleman was, if the infinite cannot make itself known to the finite, then he's not infinite. И поэтому Шрила Гуру Махарадж, Шидар Махарадж ответил этому господину: но если бесконечное не может вместить себя в конечное, если безграничное не может вместить себя в ограниченное, то оно не безграничное. You understand? It is his prerogative to reveal himself to us. Это его прерогатива явить себя к нам. Ahoitukiya pratyartha. And there is nothing that can obstruct that revelation. Более того, нет ничего, что могло бы помешать ему. Not our apparent lack of qualifications, недостаток качеств в нас, nor even the most extremely unfavorable environment. И неблагоприятная среда. If Krishna wants to reveal himself, then that must happen. Если Кришна хочет явить себя нам, то это произойдет при любых обстоятельствах. So the very name Krishna means that he is attracting everyone. Karshan, akarshan. Кришна происходит от слова каршан, то есть тот, кто привлекает к себе всех. But in the introduction to the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami reveals that Krishna, who is all attractive, he's attracting everyone. Sri Krishna Karshini Chasa. That Krishna Bhakti Rasa is capable of even attracting him. И Шрила Рупа Госвами в предисловии Бхакти Расамрита Синдху говорит, что отношение или любовное отношение к Кришне привлекает его самого, несмотря на то, что он всех привлекающий, тем не менее сам он пленится нечто еще. This is the miraculous capacity of devotion. И это таинственное, чудесное свойство преданности. That the infinite can come under the control of the finite. Что бесконечное оказывается под каблуком у конечного. That is the inconceivable of inconceivable things. Это самое непостижимое из всего непостижимого. The infinite coming under the control of the finite. Ограниченное может обуздать безграничное. So we see so many descriptions of Krishna based upon him being bound by the affectionate devotion of his devotees. И когда мы читаем о Кришне, мы часто встречаем, что он становится рабом своего преданного, его влечет к себе преданность